var. Buldum mis gibi denizi. Al bakalım. Hop parmak. Cennet. 10 numara. Ölü denizin küçüğü. Kimsecikler yok. 3-5 aile huzurla buranın tadını çıkarabiliyoruz. Mis gibi. Kalabalıktan uzak. Şuradan istersen bot kiralayabiliyorsun. Çok güzel kaya oluşumları var. Şu karşı tarafta bir adacık var. 2 veya 3 tane otel var üzerinde. Şu adanın arkasında Maldivler. O derece. Şurada kayık barınağı var. Ortada egzotik bir tane kaya parçası duruyor. Beklentilerin üstünde. O yüzden 4-5 saatlik yolu çekip buraya tatile gelmeye değer. Bir şeyi de almaya değer. Her şey için değer. Burası Yunanistan'ın HALKİDİKİ Sithonia yarımadası. Kısaca böyle orayı da çekip sizler için göstermek istedim.
everything you do is bad. Oh, I can't see the color running through your veins, and I can't breathe when everything you do is bad. Love me. Oh, I can't see the color running through your veins, and I can't breathe when everything you do is bad. Love me. Oh, I can't see the color running through your veins, and I can't breathe when everything you do